வணக்கம் அன்பு குளோப் தமிழ் உறவுகளே. நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலூடாக உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம். எங்களோடு இணைந்திருப்பவர் சிரேஷ்ட வங்கியலாளர் ராஜேந்திரா தியாகராஜா அவர்கள். இதற்கு முன்னர் கடந்த ஜனவரி மாதத்திலே அவரோடு நேர்காணல் செய்தபோது இலங்கை எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடியின் தாற்பயம் தொடர்பாக விரிவாக பல விடயங்களை எமக்கு எடுத்துரைத்திருந்தார். இப்போது 8 மாதங்கள் கடந்துவிட்ட நிலையிலும் கூட பொருளாதார நெருக்கடியிலே நாங்கள் இன்னுமே மிகவும் இறுகி சிக்கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த வேளையிலே தற்போது இடம்பெறுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக அறிந்து கொள்வதற்காக அவரை நாங்கள் நேரிலே இணைத்துக் கொள்கின்றோம். வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் அருண். வணக்கம். இந்த வேளையிலே முக்கியமாக அனைவருடைய மனங்களிலே இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி, சர்வதேச நாணய நிதியத்தை தான் இலங்கையினுடைய அண்மை கால பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஒரு தற்காலிக தீர்வையாவது பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக பலரும் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற ஒரு தீர்வு. இப்போது பல சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்திருக்கின்றன. இந்த நிலையிலே எதிர்வரும் புதன்கிழமை கூட இன்னும் ஒரு சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற இருப்பதாக இன்று காலையிலே ஒரு பத்திரிகையில் பார்த்தேன். தற்போது என்ன நடைபெறுகின்றது? ஓகே, நான் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் கலந்து பேசுகிறேன். இப்ப இந்த கலந்துரையாடல் என்று சொல்றது இந்த பிளான் இட்ஸ் ரஃப்லி அக்கார்டிங் டு பிளான் அருண். இப்ப எங்களோட நாடு டெட் சஸ்பென்ஷன் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் டெட் சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தது ஏப்ரலில் 12ஆம் நாள் ஏப்ரலில் இந்த டிசிஷன் எடுத்து வேர்ல்டுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணது. Within 2 weeks of that, between the 18th and 22nd of April, எமது நாட்டின் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னரும் அந்த மெயின் சீனியர் ஃபினான்ஸ் டீம் இந்த ஐஎம்எஃப் டீமுடன் வாஷிங்டனில் ஐஎம்எஃப் மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்க ஒரு சைட் மீட்டிங் நடந்து இந்த டீட்டெயில் பிளான் வாண்டிங் டு participate in this IMF program and the Kalandurayadal took place around the 3rd week of April. And as part of that whole process, it was known even at that time, the Nadakrathikku IMF is a structured organization, planning padidan nadakumandu. Even at that time, we knew it will take anything between 6 to 9 மாசம் it will take by the time கலந்துரையாடல் மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸ் நடந்து before they go. So then I think around May or June அவங்கள் அந்த ஆன்லைன் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கிக்கு they sent a field team கொழும்புக்கு அனுப்பி then that team went back and இப்போது 2வது முறையாக டீம் வந்திருக்குது for 1 week. இது நடக்கிக்கு what is happening is behind the scenes a number of things are happening. IMF முதலில் எங்கள நாடு IMF ரீச் பண்ணிட்டு they have IMF இருக்குது ஒரு 6-7 different solutions இருக்குது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு மட்டும் இருக்கும். So they would have looked at எங்கட பிரச்சனையை பார்த்து they would have seen அந்த 7-8 சொல்யூஷன்ஸ்ல எங்கட நாட்டுக்கு பொருத்தமான என்ன outcome the best possible solution and they would have decided. So I think ரெண்டு நாடுகளும் டிசைட் பண்ணி what they have agreed is the best solution is the extended fund facility என்று சொல்ற solution, EFF என்று சொல்றது. இப்போ அந்த EFF is not a short term 1 to 2 year relief program. அது ஒரு maybe anything between 7 to 10 years credit support. அது நடக்கிறதுக்கு முதலில் IMF will expect எங்களோட நாடு to do a few things. முதலில் தானாகவே நாங்கள் எங்கட எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் எங்கட ப்ராப்ளம்ஸையும் கட்டுப்படுத்தி நாங்கள் என்ன இதுவரைக்கும் செய்கிறோம் என்ற அறிகிறதுக்கு they are very interested. So policy reform is very interested. அது நடக்கும் போது what else are we doing to எங்கட நாட்டில் while protecting the poor
and அந்த social safety net பாதிக்காமல் what other savings measures நாங்கள் இதுவரை எடுத்திருக்கிறோம் என்று they will be interested in to know. And அது நடக்க they will look at the இப்போதைக்கு நாங்கள் கதைக்கிறது we are talking about the external எங்கள் நாட்டுக்கு foreign currency-யா நாங்கள் borrow பண்ணியிருக்கிற external public debt. So they will look at that இப்ப stock of debt. அந்த stock of debt I think when we went to the IMF in April இந்த வருஷத்துக்கே இப்ப $7 billion. Up to 2026 it was around $25 billion. So அது how are we managing to restructure பண்ண போனா how are we managing to restructure it and also அதை settle பண்றதுக்கு நாங்கள் ஒரு எப்படி சஸ்டைனபிள் விதமாக எப்படி செட்டில் பண்றதுக்கு எங்களோட பிளான்ஸ் அவங்க ஆராயறதுக்கு தான் முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் தரும். தென் தே வில் கம்பேர் நாங்கள் என்ன செய்யறோமோ எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி what we can do அவங்களோட உதவி வந்துச்சுன்றால் அந்த உதவியோட நாங்கள் எப்படி இந்த எக்ஸ்டர்னல் டெட்டை நாங்கள் செட்டில் பண்ண போறோம்னு நாங்க சொல்லிக்க they will compare that with அவங்களை இதை எப்படி பார்க்குறது. So always there will probably be a gap ஒரு கேப் கொண்டு இருக்கும். நாங்கள் என்ன எங்களுக்கு செய்யணும் என்று எதிர்பார்த்ததே அவங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும். So that is when this கலந்துரையாடல் person to person one meeting தான் நடக்காது. You need to go through multiple meetings and I think this time even as the president has announced they are hoping by end of this month there will be another couple of more round meeting and the staff level IMF technical staff level ஒரு agreement வந்து வரதுக்கு தான் plan. இப்ப அந்த if we get to that level அதுக்கு அடுத்த படியாக there will be two things to do. IMF பொறுத்தவரையில because they had already identified எங்கட debt burden in their opinion was unsustainable என்று சொல்லுவீங்க. அதாவது அவுட் ஆஃப் நார்மல் மீன்ஸ் இதை செட்டில் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அதனால வாட் எவர் ரிலீஃப் தே கிவ் தே கேன் அப்ரூவ் இட் அட் லோக்கல் லெவல். அது அவங்களோட எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டுக்கு போகணும். they will have to take it back to the executive board. அதே மாதிரி நாங்களும் எங்களோட நாட்டில் we will have to take our plan and what we agree with the IMF to our parliament. They will also expect. If எங்களோட நாடு if you look at the last 4-5 years we have seen governments changing 2-3 times and ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஆண்டு மாற்றம் ஏற்படைக்கு we have had a very good habit of இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன பொறுப்பா எடுத்திருக்கிறோமோ நாளைக்கு மாற்றம் வரைக்கும் அவங்க போயிட்டு மாற்றுவாங்க. So this time I am sure they will expect not just the finance minister or one person to agree. The பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற அந்த முழு parliamentary process to approve so that பிறகு ஒருத்தர் வந்து சொல்லினாது எங்களை கன்சல்ட் பண்ணிஇல்லை நாங்கள் அக்ரி பண்ணிஇல்லை. அதனால இந்த எல்லா பட்சரும் மெம்பர்ஸும் ஜாயின் பண்ணி இதை கலந்துரையாடி they have to accept collective accountability of our liability. அதனால இதை பொறுத்தவரையில் அருண் I think the process is taking the correct steps and as announced by the president as well as the various government authorities including the central bank governor, the expectation is to conclude this with the approval of the IMF board by about November-December. So it's according to plan. Even in April they knew it will take around that time. அதனால excite பண்றதுக்கு I don't think there is any reason. It's a plan thing. ஆனா இப்ப இலங்கை அரசாங்கம் IMF உடைய அவங்களுடைய நிபந்தனைகள் அதன்படி இப்போது டாக்ஸில மாற்றங்கள் பில் இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் வாட்டர் பில் இதுல எல்லாம் அதிகரிப்புகளை செய்திருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் இந்த இதை இலங்கையோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறபடியே ஆனா இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த டெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கடன் மீள் சீனாவினுடைய இருக்கு. ஆனா கிட்டடியில ஜனாதிபதியே கூறியிருந்தாரு சீனா
இன்னும் அதற்கான இணக்கத்தை வெளிப்படுத்த இல்லை என்று. இப்ப ஜப்பான் ஒரு இலங்கைக்கான ஒரு உதவி வழங்கும் நாடுகள் மாநாட்டை கூட்டுறதுக்கு விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் வந்திருக்கின்ற நிலையிலேயும் பிரதானமான கடன் வழங்கியும் நாடான இருக்கின்ற சீனா, இப்ப நான் கிட்டடியில ஒரு இந்தியாவில் ஒரு மாநாட்டுக்கு சென்றிருந்தேன். அந்த மாநாட்டுல சொல்லியிருந்தாங்க, வெளித்தோற்றத்துக்கு 10% காணப்பட்டாலும் கூட சீனாவினுடைய இலங்கைக்கான கடன் கொமர்ஷியல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது அது 26% அதிகமா இருக்கு. இப்படி ஒரு பெரிய கடன் கொண்டிருக்க நாடு கடன் மீளமைப்புக்கு இணக்கம் தெரிவிக்காவிட்டால் எப்படி அடுத்து இலங்கைக்கு இந்த IMF இது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு? So a couple of things. முதலில் there is a popular misconception. தவறான, I think தவறான impression that China is the biggest lender to Sri Lanka. That is not necessarily correct. இப்போதைக்கு as far as I know, if we look at the central government debt, அதாவது central government to central government, the debt to China is less than $1 billion. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு $700 million. But what is more important is the ஒவ்வொரு Chinese banks, including the Chinese state Exim Bank, அவர்கள் எங்களுடைய infrastructure projects, various other national projects, the total amount of debt given is around 7 billion, right? And if you take the total stock of external debt in foreign currency, which is around, I think, $50 or $51 billion, so that's about roughly 1/7. So it's about 14-15%. So I don't think it is an important data. It's not the most important thing. So then also, if we look, there is a பிரபலமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருக்கு. சைனா தனி விதத்தில் எங்களோட இணைஞ்சு நெகோசியேட் பண்ண வேணும் என்று there is a popular belief. மற்ற கிரெடிட்டர்ஸோட அவங்க வர மாட்டாங்க. So I just wanted to look at, we yet don't know the answer, but I want to put things into correct perspective. முதலில், you got to understand China is a member of IMF. Secondly, lot of many people, எங்களில் கணபேருக்கு விளங்காது, IMF in main executive board il China is an important board member, right? அதாவது, if I look at the 24 members of the IMF executive board, in terms of voting power, China has the third largest voting power in the IMF. Number 1 is US, number 2 is Japan, number 3 is China. It's about 6.1% of the voting power. So it is an important authority, part of IMF. அவங்க தனியே இல்லை. So that's the first thing to know. So whatever IMF decides, China will play a role. Then the next thing is, the reason may be China, மற்ற countries விட, what they normally do is the haircut, and when they agree to negotiate with a distressed country like Sri Lanka, அந்த தங்களுக்கு உரிய the principal capital amount இருந்து ஒரு amount reduce பண்ணி settle பண்ணாமல், what they normally do in as a popular thing is the principal அப்படியே வச்சு they give more time to settle. For example, if it is a 3-year due, they may give up to 5 to 7 years. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் they may give some concessions. ஆனால் capital they don't like. அதுக்கு காரணம் ஒன்று இருக்கு. From 2001 to date, approximately China உலக நாடுகளுக்கு கொடுத்திருக்கிற bilateral loans, they are the number 1 largest bilateral lender. And typically, as of today, around $118 billion is now being renegotiated over the last 20 years in various countries. அதாவது அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு $4 லோன்லையும் $1 has been renegotiated over the last 20 years.
அதனால எங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன கண்ட்ரியோட they can't afford to typically give a preferential treatment. and அதை செய்ய போனா மற்ற எல்லா நாடுகளும் அவங்களோட இந்த borrow பண்ணியிருக்கிறது will ask for the same thing. But hopefully we see, நான் பார்க்க I see two positive things. One is the இப்போதைக்கு I think Sri Lanka most probably is going to be recategorized from a middle income country, low middle income country and this older status. I think with the recent depreciation of the rupee, Nangal will go back to low income status. I think so. And when adu nadakkekke there is a IMF framework kondirukkudu, common framework of the IMF. அதாவது அந்த எல்லா நாடுகளும் எல்லா லோ இன்கம் நாடுகளுக்கும் ஒரே ஃப்ரேம்வொர்க் கொண்டு இருக்குது அப்ளை பண்றதுக்கு. And China is a signatory to that framework. So that is a positive thing. Second positive thing is நீங்க சொன்னீங்க very soon Japan has volunteered to host multilateral donor conference on இலங்கைக்கு to negotiate a host conference. Hopefully China will also be there along with other countries, and we may see a change in mind of the Chinese approach. And the positive, I'm saying that because recently Ilangai Madri, Zambia also went through the same process, and China had agreed France-Sudan to become the co-chair of the group of creditors to restructure Zambian debt. So China came as part of a multilateral nation to cooperate. Adanala I feel even more confident and positive. Ilangaikum adhe nilame varakoodiya vaayippu irukku. I am positive about it. Right? அடுத்த ஒரு வீடியோ ஒன்றை காட்டுறேன், வீடியோ பாருங்க. We hope to have you here. In any case, a loan from IMF is not going to be a panacea for Sri Lanka's economic predicament. As you're aware, Sri Lanka has gone through as many as 16 arrangements with IMF in the past, most recently between 2016 and 2019. And most of these arrangements didn't quite result into outcomes which were satisfactory. Again, even if Sri Lanka gets substantial assistance from IMF, it will need support from other quarters as well, including from India, China, Japan, USA, World Bank, ADB, etc. There is unfortunately a donor fatigue today internationally. The Ukraine crisis has sucked much in dollars, and as Commodore Washin mentioned, we've also rushed in petroleum products, food, medicines, and other essential commodities. An intervention which has been well received in Sri Lanka. While extending this kind of support, we faced with one critical policy dilemma. We wanted to support Sri Lanka, but at the same time, we didn't want an impression to be created that we were bailing out the Rajpakshas. So, support first policy, India will always be guided by the best interests of the people of Sri Lanka, dwelt primarily on interests of the people of Sri Lanka and importance of democratic processes playing out in that country. We didn't want to be seen as interfering, while at the same time we were prepared.
difficult and is going through a period of transition. It will take some time before greater stability and coherence is reached. Another big question that we need to address is how far can we go to provide emergency economic support to Sri Lanka. As I mentioned earlier, we have provided support worth $3.8 billion since beginning of this year, which is truly unprecedented. Never before in the past we had provided that kind of support to any country within such a short period of time. Therefore, our carrying on with support on this scale is clearly not feasible. Our resources are limited, so we'll have to be relatively cautious when committing additional finances to Sri Lanka. Instead, we'll have to mobilize the international community, fast track IMF assistance, try and secure support for Sri Lanka from ADB and World Bank, and persuade other friendly countries like Japan and USA to step in. அந்த இதை பார்த்தீங்க, இடையில ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஒன்று வந்தது. சரியான நேரத்தில் அந்த கட் சரியா வந்துட்டு, அதாவது இந்தியாவால தொடர்ச்சியாக லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபைனான்சியல் ஹெல்ப் கொடுக்க முடியாது என்றுதான் அவர் கூறுறார். இதனை தவிர ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸுக்கு இலங்கை போகணும் அப்படி என்று கூறியிருக்கிறார். இந்த நேரத்துல இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த வருஷத்துல இந்தியா வழங்கிய உதவிகளை பார்த்தால் அந்த உதவிகள் இல்லாட்டி இன்னுமே நாங்க நடுத்தெருவுல தான் நின்றிருப்போம். பெட்ரோல் அதுகளுக்கு எல்லாமே அப்படியான ஒரு கட்டம் இருந்தது. இப்ப மூச்சு விடுறதுக்கான ஒரு இடைவெளியை தந்தது இந்தியாவின் உதவிகள். ஆனா இப்ப இவர் கூறுறத பார்த்தா, அதுவும் ஒரு முன்னாள் இந்திய தூதுவர் கூறுற இந்த விடயத்தை பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு இந்த IMF உதவிகள் கிடைத்தாலும் கூட அடுத்து வருகின்ற பல வருடங்கள் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்க போகின்றது போன்ற அல்லவா தெரிகிறது. நாங்கள் யாரும் I think it is foolish to have expected எங்களோட பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் answer is either IMF or India Mahanadu. That's very foolish if we are told. IMF, even if they approve the extended fund facility, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் the maximum range over the next 3 years is going to be around $3 to $4 billion. $3 to $4 billion, right? So, in addition to that, we have a debt commitment, external debt commitment of around 25 billion over the next 3 years, up to 2026. So that is why IMF additional funding is only one component of the whole program of restructuring the country has to do. So, all other creditors also, whether they are private, bilateral, multilateral, all have to become a part in the Sri Lankan problem. That is why IMF discussions over Nadakka, the moment we finish the staff level agreement, hopefully end of this month, the government is intending to start bilateral discussions with government creditors. Other than Japan, the president is trying to go to be a part of the hosting with the Japanese government with all the creditor nations, right? They have to take a role. So whether it is USA, India, China, various England, various countries will be a part of that conversation. The second thing to behind mine is India's between January to June this year, they gave around 3.5 to 4 billion of funding, which was very well accepted and appreciated, especially on the emergency pharmaceuticals, medication, maybe energy import. Anna, if we went to expect either
இன்ஃபினிட்டிக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு டெப்பை திறக்கிறாங்க ஃபூலிஷ். அண்ட் honestly we must tell our audience what the country has done. இப்போ ஜனவரி from about March இந்த பிரச்சனை தொடங்கிட்டு we ourselves have started to ration the use of fuel. The QR code system has come, I think one of the best innovations to monitor the equitable distribution of fuel. And I think the numbers came out a couple of weeks ago. Our usage of fuel has come down between 35 to 40% over the last 3 months in relation to the previous. So we know that is now coming down. Index Sunday or papers the pathinganda, the consumption of alcohol, one of the very expensive things that people drink, has come down by 40% in the last 6 months. So people, various items, they are actually learning to control. அதுக்கு நாங்கள் சொல்றது domestic austerity அது. அந்த programs, initiatives are taking place on one side. Then we are seeing, I think in about 3 days time, the president is going to present as finance minister, the interim budget. And it is invariable that taxes have to go up, not for everybody. The poor and the vulnerable, certainly there will be protection. Ana engala madri aapal who are paying 18% tax today at maximum, where in the world are we paying 18%? So I think we will have to pay something much higher. So that is something we have got to condition, right? And the collection of tax to overall revenue of the country, GDP, has to go up from this 7% to about 14-15%. So those initiatives will support and encourage people like the multilateral donors and IMF. The initiatives will encourage them to support Sri Lanka. So that is important. But நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டியது இது இந்தியா மட்டுமோ சைனா மட்டுமோ இதுக்கு ஆன்சர் இல்லை. It is international collaboration which has to come in through a collective, donor collective, and support this. And I think that was, okay, I hope that is clear. And I want to make Ashok Kantanda one other comment. அவர் அந்த donor fatigue என்று சொன்னார். உலகம் முழுவதும் donor fatigue இருக்கிறது. That is true. Because it's not only Sri Lanka, there are about 30 countries today going through this trouble. Many in Africa, right? அதோட உக்ரைன் பிரச்சனையும் வருது, right? But I want to make a comment on Ukraine. Ukraine's பிரச்சனை started about 5 years ago, before the Russian invasion. And what you got to understand is, USA must have donated what? So far 1 billion, maybe 2 billion they will do, right? From the moment the war started, the total contribution of the USA government to Ukraine, August வரையும் $54 billion. Oh my God. அதுல 21 billion is through arms and military support. The conventional aid and support has been around 31 billion. Right? So what is Sri Lanka? It is almost equivalent to Sri Lanka's debt for total debt. So what I'm trying to say is, the fatigue என்று சொல்றது ஒரு relative term உண்டு. And remember, Sri Lanka still, எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும், it still has a lot of friends from all parts of the world, well-wishers. So that's why I feel நாங்கள் எங்கட பாட்டை செய்தா, domestic austerity, domestic கட்டுப்பாடு, expenditure control, அதில் நாங்கள் செய்தா, it will take 3 to 5 years. It's not a 6-month solution. Anna, with this program, IMF program, and the restructuring of the debt, we can come out. But there is no easy answer to that. For the next 5 years or so, நாங்கள் எல்லாரும் increase கட்டுப்பாடுடன் இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வேறு. சார், நீங்க ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இடைக்கால ஒரு பட்ஜெட்டை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறத சொன்னபடியா கூறுறேன். இப்ப அதுல சில
அரசியல்வாதிகளும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ட்விட்டர்ல. அதுல டிஃபென்ஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகையை பார்க்கிற போது நான் நினைக்கிறேன் சரியண்டா 360 பில்லியன் ரூபாய்களை தாண்டி இருக்கு. அப்படி பார்த்தா அதுல எங்களோட கைத்தொழில் துறை, கல்வி, சுகாதாரம் இவற்றை எல்லாத்தையும் கூட்டி கழித்து பார்த்தா கூட அந்த தொகைக்கு கிட்ட இல்லை. அப்படி இப்படியான ஒரு மக்களே அதாவது இன்றைக்கு யுனிசெஃபோட அறிக்கையில பார்க்கிறோம், நிறைய பிள்ளைகள் சாப்பிடாம 3 வேளை சாப்பிடாம இரவுக்கு போறாங்க. அப்படி ஒரு மக்களுடைய நிலைமை மோசமடைந்து செல்கின்ற இந்த நேரத்துல இப்படி பாதுகாப்புக்கு இவ்வளவு தொகையை ஒதுக்குறது எந்த வகையில நியாயமாகும்? இது தொடர்பாக எல்லாம் IMF பார்க்காதா? நிச்சயமா பார்க்கும். And I will tell you something. This is not the first time. Even last year, the budget allocation some of us went on public and said, even last time when the budget came, local government defense contribution was around 7 or 8% of the GDP. Sorry, not GDP, the overall allocation. When the amount for education was around 1.4% and health was 1%. So that question was raised. And I tell you, this is the opportunity. இப்படிப்பட்ட interviews, various policy think tanks when this sort of awareness is raised to the public and the பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இந்த இப்படிப்பட்ட awareness போய்க்கு remember in the budget ஒருத்தருடைய wish list இல்லை. It will be presented to parliament, it will be debated and there has to be a vote. And that is the opportunity நாங்கள் elect பண்ணியிருக்கிற எங்கட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் for them to behave responsibly. இப்படிப்பட்ட awareness வரைக்க they have to take a decision and say இப்படிப்பட்ட allocation இந்த நிலையில இந்த நாள் when there is no war in this country, is that important? அதை விட is there more important for essential things like public health, affordable education, smart education to future-proof our youth, environment, allocations can it be rebalanced and the debate has to come through parliament. Adikku very important thing is the information through interviews like this and public information so that people will put pressure. That has to come. Because we are a democracy, we are not an autocracy, right? உங்களோட தமிழ்ல கேட்கிற கடைசி கேள்வி என்னன்னா, இப்ப நீங்க 4 பிரதான வங்கிகளின் முக்கியமான பதவிகளை வகித்தவர் என்ற வகையில இப்ப ஜனவரியில நேர்காணல் செய்த போது நான் கேட்டிருந்தேன், வங்கி கட்டமைப்பு உடைஞ்சிருமா, வங்கிகள் கலாப்ஸ் ஆகுமான்னு கேட்டேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்ல இலங்கைக்கு அதுக்கான சரியான ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது, நல்ல ஒரு வலுவானது, அது நடக்காதுன்னு சொன்னீங்க. இவ்வளவு நாளும் 8 மாசமா அது தாக்கு பிடிச்சிட்டு அது உங்களோட கூற்று உண்மை என்று எனக்கு தெரியுது. ஆனாலும் இப்ப கூட கதைக்கும் போது நாம் பெயர்களை குறிப்பிடையில சில அரச வங்கிகள் இவற்றின் நிலை மிகவும் மோசமான கட்டத்துல இருக்கு அப்படி என்று சொல்றாங்க. அவங்க அது எந்த நேரமும் வீழ்ச்சி அடையலாம் அப்படி என்றெல்லாம் கூறப்படுது. இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்துல இலங்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த வங்கி கட்டமைப்புகளின் நிலையை பற்றி உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு? Okay, Arun. I'm still confident that the banking system itself certainly the stress levels ஜனவரியிலிருந்து கூடியிருக்கின்றது. There is no question about it. And there are a few reasons. But ஜனவரியில் நான் உங்களோட கதை கேட்க the country still அந்த ஏப்ரல் 2019 இந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு with also COVID வேறு சிறுபான்மை வியாபாரங்களுக்கும் with various companies there was relief given. அதாவது only interest and not to repay the capital அப்படி கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுத்தவர்கள் மத்திய வங்கியின் all those relief schemes have come to an end by end of last year, right?
And definitely, overnight the economy is not going up because இப்ப எங்களுக்கு இருக்கிற நிலைமையில to expect the domestic economy to grow is foolish. And world over, உலகம் முழுதும் mainly இப்படிப்பட்ட கஷ்டத்துல நாடுகள் இருக்கைக்கு அந்த கஷ்டத்துக்கு வெளியான வரைக்கு the first sign is they go through not growth, they go through a period of contraction, and then only on the control they go up. So it will be foolish to expect national growth, economic growth this year and next year. And that is why Vangigal also must be more responsible. And the central bank governor came on record recently and said, Sri Lankan Vyabaram, Sri Lankan businesses, please, if you are thinking of growing in the next year or two, growth, whatever growth, do it with export-focused businesses. Allati dollar varakudiya services, so that our dependency more for foreign currencies will be managed. So as a result of that, wherever he said the local domestic businesses, the rupees order mattum management businesses, the story is not growth now. It is resource conservation, managing the resources and being. How can you pay interest at 25% and 30%? Right? So one has to first. The reason for this interest rates is inflation is development. So we have to first do what is important first before we can do what we like to do. So the next 1 to 2 years, there is going to be a period of economic contraction. So even banks, we will have to see two things. The way they allocate their customer deposits and their capital, they have to look at it differently, point one. The second thing is, there is a challenge. Banks are mainly funded by public deposits in addition to their share capital. And most of that, there is a big challenge now, because when the bank interest rates were 10, 11% or 15%, the government was borrowing through the treasury bills at 20, 24, now 30%. Because they have to finance the economy. And other Nadakeke, there has been a slow shift from bank deposits. Customers, have been removing deposits from banks and putting it into treasury bills. Interest rate moved. So that has also been a challenge to the banks to manage their own economic activity and lending activity. So they are also slowing down. So the priority for the banks is to finance businesses which will survive in this problem, and not to go and just finance any business. So that's one problem. The other challenge the banks are going to have is they have financed a reasonable amount on treasury bills to support the government activity. Other in the even India, a lot of the public sector banks have been doing that. NRI Indians, a lot of the banks over years lending, they have been funding government growth. That is not a problem. As long as அந்த காசு நாடு the government absorb பண்றது is put into productive essential projects and requirements and not wasteful expenditure. Aditya, there has to be good governance and a clear communication between the government to you and me. இப்படி அவங்க mobilize பண்ற காசு எங்கெங்க போகுது. And I think that is why the independence of the central bank is also important, because our role is to advise the government, the chief advisor to the government, not to play the role of a solution to the government. They are an advisor to the government. So, and their role, they are supervising the banks as well. And I think so far they have played their role as a supervisor of the banks fairly well. It is difficult times, it is tough times, but more and more, as long as we understand these economic vibrations and don't put in
unnecessary pressure on banks and say, எனக்கு இந்த பிசினஸுக்கு காசு வேணும் நீ கொடுக்குற இல்லை. We have to understand what to ask, when to ask. That is also going to be a process of improving the வாடிக்கையாளர்'s understanding, and before they go and put pressure on banks. As long as that understanding is there, I still think that we are not going to see a collapse the way we think. Many people talk. சார் இப்போ நாங்கள் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக இருந்த நேரத்தில் அடிக்கடி அவர் கூறிய விடயம், இலங்கை கஷ்டமான ஒரு காலப்பகுதியை சந்திக்க இருக்கு, இன்னும் கஷ்டம் வரும் அப்படி என்று கூறிக்கொண்டு இருந்தார். இப்ப அந்த கஷ்டமான காலப்பகுதி, மிக மோசமான கஷ்டமான காலப்பகுதி என்பது ஒரேடியா கடந்து போயிட்டா இனி கஷ்டங்கள் குறைந்து போக போகிறதா, இல்ல நாங்க எதிர்கொண்ட அந்த கஷ்டமான காலப்பகுதியை விடவும் மோசமான காலப்பகுதி இன்னும் வர இருக்கிறதா? So couple of observations. First thing is, in the பிரச்சனைக்கு the main reasons, there were 2-3 reasons. One was food security. போன வருஷம் அந்த ஆர்கானிக் என்று சொன்ன அந்த பாலிசி எல்லாருக்கும் தெரியும். It was a foolhardy policy. But நான் நினைக்கிறேன், with what we are seeing now, we are seeing hopefully, even though we felt up to September this year the harvest will be bad, but I think after that, I think with the relaxation of the non-organic fertilizer, we will see a better food challenge in the country from the next harvest. So that is one improvement. Adoda, another very important thing is going to be one of our biggest bills was fuel. Already we have brought that down by 35-40%, and we are also seeing world market crude oil, which went up to almost 120-130 has come down below 100. So I think that will get improved. But Adodan, one very important thing is the shift in our energy policy from the fossil fuel and the diesel and thermal energy. We have to see a shift into wind, solar, more hydro, and other areas. And even the recent announcement with the Adani Group, who is looking to invest up to 500 megawatts of power in the Pune area and the Yapanam region. Regardless of politics, it's a very good shift. Already the Sirupanmayana SME solar power operators have said, இதுவரைக்கும் நாட்டில் 40,000 வீடுகளில் rooftop solar is right, but there is an opportunity. If this policy gets better, they can improve that to 300,000 homes in the next year or two. So அப்படிப்பட்ட initiatives very clear. Our demand for importation of unnecessary energy will come down. All those will help towards the pressure. And also August பார்த்திருப்பீங்கள், for the first time எங்களோட import bill as a whole, இறக்குமதி bill டாலர்ல was almost just less than the ஏற்றுமதி. For the first time we got a surplus. Tell you. So and this was in January, the gap was almost, I think, more than $2 billion. It has come down to literally zero. So அப்படிப்பட்ட the கட்டுப்பாடு continue பண்ணி, if we tend to do more export oriented business, I think the trade balance will start to look good. Inward remittance overnight வராது. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. Our people in the உண்டியலோடையும் வருமான, they are got used to a different way of sending money, and then the நாட்டில் இருக்கிற அந்த confidence has also gone down. So it will take some time. இப்படிப்பட்ட நான் சொன்ன initiatives நடக்க for them to build their confidence and send the money through the banking system. So it will take some time. So our reliance has to be mainly at the moment on exports, and secondly on tourism. Tourism, yes, it came down. It has come down significantly, but I think it will slowly. If I take yesterday,
4 countries announced the travel ban. They released a travel ban, right? India, very important thing. About 2 months ago, the Indian government announced that they will accept for their exports Indian rupees as payments. And நேற்றுக்கு August 22nd, எங்கட மத்திய வங்கி has made an announcement officially. Indian rupee is now recognized as one of the designated currencies in Sri Lanka. அதாவது உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு வர்த்தகராக நாங்கள் ஒரு வங்கிக்கு போயிட்டு like euro or dollars, we can open an Indian rupee account to accept payments for services rendered or exports. So that sort of thing will definitely encourage more Indian traffic, more Indian tourism, maybe hopefully more Indian exports to India also, because there is an opportunity now to trade in Indian currency as opposed to US dollars. So இப்படிப்பட்ட அந்த முன்னேற்றமான அந்த ideas, the fact that the government is willing to take, will also help to hopefully அந்த நாங்கள் அந்த worst position இருந்து இன்னும் worse போறதுக்கு I think mitigation steps I think are there at the moment, hopefully. But the very important thing in the Buddha Islam, whatever money we get from IMF, whatever money we get from other donor agencies for restructuring, all that is fine. But from now onwards, the key lesson we have learned is unproductive expenditure, non-essential projects by the government, proper procurement, so that whatever everybody else helps us, we have to do our part in terms of நாங்கள் எப்படி யாருக்கு எப்ப என்ன பர்பஸுக்கு நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னு நாங்கள் கட்டுப்படுத்தினால், that is the most important way forward for Sri Lanka. நீங்க இப்ப அந்த அன்ப்ரொடக்டிவ் என்று சொல்ற நேரத்துல ஒரு இதொண்டு வருது. கிட்டடியில இந்த மாகாண சபைகள் அமைச்சின் செயலாளர் அல்ல, பொது நிர்வாக சபையின் செயலாளர் நினைக்கிறேன், அவர் ஒரு கருத்தொன்று தெரிவித்திருந்தார். அதாவது இலங்கையில இருக்கிற இந்த ஒட்டுமொத்த அரச பணியாளர்களை பார்த்தா அதுல 1,00,000க்கும் அதிகமானவர்கள் சும்மா இருக்கிறாங்க. அதை தவிர இப்ப இருக்கிறதுல 1/3 பகுதியை குறைத்தா கூட இதே வினைத்திறனோட இதைவிட சிறப்பாக நாங்க மக்களுக்கு சேவை ஆற்றலாம்னு கூறியிருந்தாங்க. இப்ப இந்த IMF இதுல கூட ஆட்களை குறைக்கணும் என்றதுல எந்த அளவுக்கு கரிசனை காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொண்டு வரதுக்காக? So there is, you can't suddenly send people home. What do? Then they become a bigger problem to the state. Because we have a policy of free health, free education, and looking at the poor. So we have to be mindful. So I think the answer is gradual reduction in the public sector, a structured reduction in the public sector. The second thing is, even some of the initiatives of encouraging people while they are on government employment, no pay leave if they want to go and live and work outside and earn money, fine. To do that, if they need retraining, vocational retraining and certification, giving them some incentives. So spend some of the money, budget allocation towards reskilling of people, important. And the other thing is natural reduction. When people retire, do not refill those positions unless they are productive positions. And also remember, there are other things taking place. For example, the future of our economy, like any other economy, sustainability is a very important thing in this economic development. Sustainability, அதாவது எங்களோட நாட்டுக்கு to be mindful of environment, to be mindful of forest cover, ocean, right? There is a lot of opportunity to use any identified surplus in the public sector to assist in growing trees, preservation of the ocean, to support agriculture. There is enough opportunity to make use of these people. So it's all a question of directing the mind in the right direction so that
And till you get to a level of manageable workforce in the public sector, அந்த இப்போ இருக்கிற சர்ப்ளஸை எப்படி ப்ரொடக்டிவாக பாய்க்குதுன்னு இம்பார்ட்டன்ட். Now, I'll give you a good example. எங்களோட வடக்கு ப்ரொவின்ஸில் இருக்க ஆளுநர், he has, I think, close to 1,500 or 2,000 development officers. அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் காசு கொடுக்கிறோம். But the productivity was in question. Now, recently, I am aware and the vision for the North, and he was getting a lot of data gathering to support the vision. And I know that he, as far as I am aware, he used the bureaucracy in the 5 districts to engage with those development officers and deploy them on the field to get data which was important for the center to structure their vision on various areas. So, as you said, on the undeployed workforce, there are ways and means. If we use our head, we can. Definitely we can. And that is citizens' contribution to develop. சார், மிக்க நன்றி. என்னென்னா, நீங்கள் 30 நிமிடங்கள் தான் இந்த நேர்காணல் என்று கூறியிருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 1 மணித்தியாலம் என்னோடு இந்த நேர்காணலில் இணைந்திருந்தீங்க. தமிழில் அனைத்து கேள்விகளையும் இன்றைக்கு நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் இந்த கேட்டதில் 1-2 இங்கிலீஷில் பியோர்லி ஃபார் த இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸுக்காக கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஒரு கேள்வி என்னென்னா, you have monitoring the ongoing discussions with the IMF. Already couple of rounds of discussion already held. There are another round of discussion going to be held next Wednesday according to newspapers. Why these IMF discussions keep dragging on? So I have a different view. I don't think they're dragging on. I think the IMF, like any other multinational organization, has a structured approach not only to Sri Lanka. They are dealing with dozens of nations in distress. So there's a structure. And this is a part of a structure, Arun. The country went to IMF in April. They made an initial round of discussions in April. There was a whole series of engagements offline and online which has taken place. While that is taking place, the country has been demonstrating a few of the steps the country has taken to support domestic austerity, like the managing of the fuel bill and various other initiatives. So while all that is taking place, there is also work being done on what the government thinks they can bring down if we go on a debt restructure. How do we do that restructure in a manner which is sustainable, which is called a debt sustainability analysis, which they have done internally. IMF will obviously look at that study and independently validate that based on what they think are some of the key enablers to make that work. So very often when that happens, between what we think we can do and what they think we should do, there is a gap. And the whole process of these multiple rounds of discussion is to have a proper engagement, dialogue, justification, and try to narrow that gap as much as possible. The chances are you will never be able to get 100% perfection. But hopefully by end of this month, if we are able to narrow that gap to a reasonable manner which is acceptable to the IMF to go back to their executive board, and for us to come back to our parliament and say this is what we think can be sustained if we agree, then both parties, they will hopefully get their executive board approval probably by November, December, and by the time we go to parliament, we will get our concurrence. So I think even in April, May, it was expected that that process will take anything between 6 to 9 months. And I think from my point of view, it is within that framework, we are even today within that framework. So I am not unduly perturbed that there is multiple discussions. Multiple discussions will only improve the quality of engagement.
we recently came up reports about Japan is willing to organize a donor conference on behalf of Sri Lanka, but at the same time, there's hesitant from the president has said China is actually hesitant to do the debt reconstruction. So, how can IMF negotiation progress if the one of the main debt givers like China is actually hesitant to organize the debt reconstruction? So, when we say hesitancy, it might not be the lack of will to support Sri Lanka. It might have been the difference in the approach which they normally take, which may be different to the conventional approach which somebody like IMF or other credit nations take. And that probably is the reason for that, because China today is deemed to be the largest bilateral lender in the world to world nations, right? And it is reported that from I think 2001 to date, approximately $120 billion of debt from China has been in some stage of restructure. So that is approximately 1 in every $4 of Chinese bilateral debt is in restructure. So in fairness, you can't expect them to change their tune for one small country like Sri Lanka when they are going through multiple challenges. And the way I think they normally have been handling is either they extend the period of the existing debt to give the countries a chance to ease the cash flows, and how they negotiate a refinancing by giving in fresh credit to retire old debt. But I think from Sri Lanka's point of view, because they are dealing in multiple creditors, the other approach, especially the private sector creditors, will probably expect, in addition to austerity, some sort of pain, which may also involve some haircut for the dollar debt. So that is where I think China has to come into the conversation. But the two positive things is, first thing, China is not outside the IMF. They are a very significant player in the IMF board. Of the 24 board members, China has number 3 in the voting power. It's approximately 6% of the voting power of IMF. So they are very much a part of that. They have also signed to the IMF's common framework for debt negotiation for low-income countries. All these days there was doubt because Sri Lanka was classified as a low middle income country, which was outside the scheme. But I think with the recent depreciation of the Sri Lankan rupee, from about August, September this year, we probably have now come down to a low income country, which means that there is a very good likelihood that we will also be eligible for the common framework. The third positive thing I am positive is, despite all the negatives or the different views we have about China, recently, a couple of months ago, China expressed its willingness to co-chair the bilateral creditors meeting to restructure the government of Zambia debt, which I thought was a positive initiative for China, willing to be a part of a club rather than being outside the club. So I am also always an eternal optimist for Sri Lanka. So I feel that we probably, we have to engage them. If we engage them constructively, we might have a good chance that they will also fall in line with the international frameworks available for low-income countries. Thank you very much for your precious time. Thank you. Thank you very much, and Nandri, Vanakkam, Arun, all the best.